আসছি সবাই? পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রুপ মেম্বার আছে সবাই? জি স্যার। রেডি? জি স্যার। স্যার ঠিক আছে, তুমি তাহলে প্রেজেন্ট করো। স্যার এখানেই স্যার। কোথায় তুমি প্রেজেন্ট করবো? না স্যার, মানে ভাইবার সময় তো আর একটা লিঙ্ক দেওয়া হতো, ভাবছি। না, ওটা ভাই ভাই, এটা হচ্ছে তোমার প্রেজেন্টেশন। প্রেজেন্টেশনে সবাই দেখবে। আর প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা গ্রুপ তোমরা পার গ্রুপ 6 মিনিট করে টাইম পাবো হাইস্ট। বুঝতে পারছো? 6 মিনিটের মধ্যে তোমরা তোমাদের প্রেজেন্টেশন শেষ করবা। 5 থেকে 6 মিনিটের মধ্যে। দেন 1 মিনিট তোমার 1-1.5 মিনিট তোমার কোয়েশ্চেন আনসারিং এর একটা পর্ব থাকবে। তো তোমাদের যারা এখানে অডিয়েন্স থাকবে, অন্যান্য স্টুডেন্ট যারা আছো, তোমরা যদি কেউ প্রশ্ন করতে চাও করতে পারো ওই স্পেসিফিক গ্রুপকে। তো ওইটার উপর একটা মার্কিং দেওয়া হবে আর কি, যারা প্রশ্ন করবে এবং যারা ভালো কোয়েশ্চেনের আনসার দিতে পারবে। বুঝতে পারছো? প্রজেক্ট রিলেটেড। তাদের শুরু করো। আর সবাই হচ্ছে তোমার স্লাইড ওপেন করে রেডি হয়ে থাকো, কারণ যখনই ডাকবো তখন উইথ এনি ডিলে প্রেজেন্ট করবো। ঠিক আছে? নাজমুল স্টার্ট কর। হ্যাঁ, আর হচ্ছে যে প্রেজেন্ট করবা তার তোমার থাকা লাগবে, ক্যামেরা অন থাকা লাগবে। প্রথমে সে ক্যামেরা অন করে। উইন্ডো শেয়ার করতে পারতেছি না স্যার। কেন শেয়ার করতে পারবে না? যে প্রেজেন্ট করবা, মানে যে কথা বলবা, সে হচ্ছে প্রথমে তার ক্যামেরা অন করে ইন্ট্রোডাকশন দিবা ছোট করে। দেন স্লাইড শেয়ার করে তারপরে তোমার প্রেজেন্টেশন শুরু করবে। বুঝতে পারছি? স্যার নর্মাল ড্রেস আপ পরে হবে স্যার? মার্ক পাবা না, মানে ওই ফর্মাল ড্রেস আপের মার্কসটা কাটা যাবে। যেটা আগেই বলছিলাম তোমাদের। স্যার তাহলে 1 মিনিট একটু টাইম দেন স্যার। মানে কি? তাহলে অন্য গ্রুপটা রাখতেছি আমি। ব্যাংকিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ব্যাংকিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। জি স্যার। তোমরা আছো সবাই? স্যার একজন একটু নেট ইস্যু করতেছে স্যার, একটু টাইম দিলে স্যার একটু ভালো হতো। 1 মিনিট একটু টাইম দিলে। রেজাল্ট জেনারেটর। রেজাল্ট জেনারেটর। যাদের নাম ডাকছে তারা যদি লেট করতে, মানে ডাকার সাথে সাথে প্রেজেন্ট করতে না পারে, তাদের দেখো মানে লেটের একটা আমি মার্কস কাটবো, কারণ তোমাদেরকে তো অনেক সময় দেওয়া হয়েছে। আর তারপরে হচ্ছে রেজাল্ট জেনারেটর নাই, ক্যালকুলেটর। কোন গ্রুপ এখন প্রেজেন্ট করতে পারবা? রেডি আছো? তারা প্রেজেন্ট করো। প্রেজেন্ট করো। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, দেখা যায়। Assalamualaikum sir and good morning everyone. Welcome to my presentation about our project voting machine of or voting system by C language. At first I want to share with you our content list. At first we have introduced ourselves, then we'll talk about our voting system, then login system, admin panel and user panel. So here is our team. So what is voting system? This is a simple electronic voting system implemented in C.
The program allows to log in as either an admin or a voter and perform various actions such as adding candidates, viewing candidates, casting votes, and viewing total votes. So let's talk about main features and functionality. Actually, we have created two system, one for admins and second one for voter. So at first, if I run the program, I would see a interface like this. And from there, I have to choose my destination. Either I am an admin or voter. In admin function, we have viewing facilities like add candidate, view total votes, and result also. Let's talk about why what we use this project. Security. Security is the main subject matter for a voting system. In the heart of our voting system lies the login segment, the gateway that distinguishes between administration entrusted with the management of the electoral process and the voters eager to cast ballots by login system, and I ensure the safety and reliability on my system. So, features and functionality of my login panel. I have uses uh, many kind of I have uses many things in my system like string, operators, etc. Our system incorporates a dual login mechanism, admin and voter, each with its own set of responsibilities and privileges. Admin charged with the task Tawhidul, overseeing the election process. Tawhidul, This sir. don't need to read this paragraph. Next, go to the next line. Sir. Go to the next line. Okay, sir. এটা হচ্ছে নূর সাইদার, প্লিজ কন্টিনিউ। স্যার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ। হ্যালো, স্ক্রিন শেয়ার দিছো নাকি এটা চেক করো। তোমারটাই দেখাও, আমি জাস্ট বলবো। Assalamu alaikum sir and assalamu alaikum everyone. My name is Nur Saida. My ID last 3 digit is 437. Now I want to share about add a candidate. First, void add candidates. It declares the function named add candidates. Then, if it checks the variable of total condition is less than 10, it is a condition to check the variable. Then printf. If the condition is true, then it prints candidate's name. Then scanf. In this part, to declare a string, and in this case the candidate's name from the user input and stored in the candidates array. The index declared by the total candidates it assumed as an array of string type. Then votes, mainly it analyzes the number of votes for the total candidates. It above elements of the votes array is to 0. Then total candidates increment. When added candidates, it increases the total candidates. Then candidate added successfully, then else, then again printf if above first condition is not true, then the maximum number has been reached, it was printf. Then next এটা যাও। My second is display votes for candidates. First, void display votes for candidate. Like the previous, it return has no value and no parameters. Then clear screen. It clears the screen. Then printf total votes. Then total votes for each candidate. Then for loop, doing a loop for total each candidate, which means from index to candidates. Then printf it prints the candidate's name by candidate's name, index, and the number of votes by array. Then printf enter key to continue. Then getchar. Then getchar. Set to key. Next one is Shakira Simi. আমি একটু আগে বলছিলাম যে প্রত্যেকটা গ্রুপ 6 মিনিট করে টাইম পাবে, তো সবাই একটু খেয়াল রাখো। Shakira Simi, are you there?
শাকিরা স্পিন না থাকলে নেক্সট ওয়ান প্রেজেন্ট করুন। Nafisa, now are you there? হ্যাঁ আমি আছি। Let's start. Assalamu alaikum, sir. My name is Nafisa Nawar. My ID's last three digit is 34438. Sorry. My topic is user panel in voting system. A user panel in a voting system typically includes features such as user authentication, displaying available voting options, allowing user to cast their votes, and providing relevant information about the voting process. Design the panel with a user-friendly interface and ensure secure communication between the user interface and backend server handling the voting logic. Now I will talk about voting process. Tohid. Initialization. The program starts by initializing an array vote to store the number of votes for each candidate. Voting loop. The program enters a loop where it displays the option for candidates and prompts the user to enter their choice. The loop continues until the user chooses to exit. User input. The user enters a number corresponding to their preferred candidate. Vote processing. The vote function is called to process the user vote. It uses to switch case to increment the vote count for the selected candidate and provide feedback to the user. Exiting the loop. If the user chooses to exit, the program breaks out of the voting loop. Then display result. After the voting process is complete, the program displays the final voting result for each candidate. So this is our entire presentation. Thank you. Thank you again for স্যার আমি শাকিরা সিমি, আমার নেট চলে গেছিল তাই বলতে পারি নাই। স্যার বলবো? হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম স্যার, ক্যামেরা অন করা লাগবে? হ্যালো। হ্যাঁ সিমি, ক্যামেরা অন করতে হবে। Sir, my name is Shakira Rahman Simi. So my topic is voting count. So I did this view candidate and get total votes. So in view candidate, I coding the view. I querying you the void view candidates. This line explains that this declares a function named view candidates and that does not return any value. And I also added clear screen. It means it clears the screen, and I can and printf, it prints the string candidates, and I use the for loop. So in for loop there are this condition that is mean that doing a for loop starting from 0 to increment by 1 in each in iteration and counting until it reaches total candidates. Then candidates votes, then it prints information about each candidate within the loop. It shows the candidate index and the candidate name and the number of votes received. The information is given as string. Then printf and press enter continue. That means this print for enter to continue. To hit next slide. And my next topic is get total votes for candidates. In this code, we saw that int get total votes, declare a function and get total votes that return an integer. Integer total votes equal to 0. It declares an integer variable total votes and it to 0 for loop. I use a condition that means using loop for integers
that iterates through the candidates. It mainly uses the variable as the loop variable and string from 0, increment by 1 and continuing until it reaches total candidates. Then হচ্ছে total votes plus equal to 0 votes আর হচ্ছে array. Then I array and this line means and then when and then we add the number of votes received by the candidate at index to the total votes variable. Then return total votes. This line shows that the function should return the value stored in the total votes variable. Thank you, sir. This is my presentation for you. Assalamu alaikum. আচ্ছা, any question answer? কারো কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করো। আচ্ছা, আমি একটু বলি তোমাদের। প্রথমত আই এম নট স্যাটিসফাইড উইথ ইউর প্রেজেন্টেশন স্লাইড। কারণ হচ্ছে এটা কখনো এইভাবে প্রেজেন্টেশন হয় না, ঠিক আছে? আর তোমাদের স্লাইডের ক্ষেত্রে স্লাইডটা একটু আবার শেয়ার করো তো। স্লাইডে যত কম লেখা রাখা যায় তত ভালো, ঠিক আছে? আর তোমরা যে বলতেছো কোন সেগমেন্টটা বলতেছো তোমরা, এটা আমি লিটারেলি ধরতে পারতেছি না, কারণ তোমাদের কোডের স্ক্রিনশটটা ছোট, তার উপরে এখানে তোমার ডেসক্রিপশন দিয়ে রাখছো, এটা তো আসলে এভাবে স্লাইড হয় না, ঠিক আছে? প্রেজেন্টেশন কিভাবে দিতে হয় তোমার হচ্ছে, তুমি যেই ধরো তুমি বোর্ডিং সিস্টেমটা বোঝাচ্ছ না, বোর্ডিং সিস্টেমের ফিচারগুলো তুমি লিখবা। সাপোজ ধরো নেক্সট স্লাইডে যাও, যেমন উপরের স্লাইডে যাও, একটু উপরের স্লাইডে, হ্যাঁ, এখানে তুমি বোর্ডিং সিস্টেমের মেইন ওটা দেখতে পাচ্ছ না? এটা থাকবে সেন্টারে, মানে এটা হাইলাইটেড থাকবে। দেন তুমি নিজের মতো করে জিনিসগুলো সুন্দরভাবে ভিজুয়ালাইজ করে দেখাবা, বুঝাবা। এখানে তো এতগুলো লেখার দরকার নাই, জাস্ট ফিচার এন্ড ফাংশনগুলো থাকবে, দেন ছবিটা থাকবে, ছবিটা থেকে তুমি বোঝাবা যে এটা এইভাবে কাজ করবে, ঠিক আছে? নেক্সট স্লাইডে যাও। এখানে এতগুলো কথা লিখছো কি জন্য? তোমার বোর্ডিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে ফিচার এন্ড ফাংশনালিটিগুলো জাস্ট ছবি দিয়ে দিবা, ছবি দিয়ে নিচে জাস্ট দুই এক লাইন লিখবা, দেন তুমি নিজে ডেসক্রাইব করবে। তার মানে এই না যে তুমি জাস্ট স্লাইডটা রিডিং করে যাবা। স্লাইড রিডিং করে যাওয়া তো তোমার প্রেজেন্টেশন না। প্রেজেন্টেশন কি? তোমার অডিয়েন্সকে তুমি বোঝাবা, তাই না? অডিয়েন্স তোমার ছবির দিকে, মানে তুমি যে ছবিতে টাকা দিয়ে রাখবা, ওই ছবির দিকে তাকাবে, মানে দেখবে ওই ছবি দেখে তুমি কি করবা? ডেসক্রাইব করবে, তাই না? করার কি করছো? দিস ইজ নেক্সট স্লাইডে। সেভে মিউট করো। এই অ্যাড এ ক্যান্ডিডেট স্লাইডে এগুলো, এই প্যারাটা কিসের? এটা কি? ইয়েস স্যার। এই যে অ্যাড এ ক্যান্ডিডেট, এগুলো কি অ্যাড করছো তুমি? মানে স্যার বুঝছি না আপনার কথাটা। স্যার প্রত্যেকটা লাইন মানে আমি ডিসক্রাইব করছি যেটা কি কারণে ইউজ হয়েছে এরকম। এটা তোমার ডেসক্রিপশন এখানে দেওয়ার দরকার ছিল। ডেসক্রিপশনে তুমি নিজের মতো করে বলবে। এখানে থাকবে হচ্ছে তোমার অ্যাড এ ক্যান্ডিডেটের যে কোড সেগমেন্টটা একটা স্নাইপেট থাকবে, কোড সেগমেন্টের একটা স্নাইপেট থাকবে, স্ক্রিনশট থাকবে। অথবা তুমি এটা আরো সুন্দরভাবে ডিজাইন করতে পারতে, যে অ্যাড এ ক্যান্ডিডেট, তুমি ক্যান্ডিডেট অ্যাড করার জন্য যে প্রসিজারটা বা যে মেথডটা ফলো করছো, ওটাকে তুমি একটা গ্রাফের আকারে শো করাইতে পারতা, তাই না? একটা গ্রাফ অথবা একটা সুডো কোডের মাধ্যমে শো করাইতে পারতে। দেন এই যে ডেসক্রিপশন তুমি এখানে লিখছো, এটা তুমি লিখে বলতা। এখানে এই ছিল একটা ছোট স্ক্রিনশট কেন থাকবে? আমি জিনিসটা কি বলছি তোমাকে, তুমি বুঝছো?
তুমি জি যে স্যার। ক্যান্ডিডেট অ্যাড করার জন্য তুমি যে কোডটা করছো বা যে একটা মেথডোলজি ফলো করছো না, যে এটার পর এটা করছি, এটার পর এটা করছি, ওটা তুমি চাইলে গ্রাফিক্যাল একটা প্রেজেন্টেশন দিতে পারতা। গ্রাফিক্যাল একটা প্রেজেন্টেশন দিতে পারতা, একটা ছবি বা একটা সুডো কোড বা গ্রাফ দিয়ে তুমি সুন্দর জিনিসটা ডেসক্রাইব করতে পারতা। এখানে তোমার জিনিসটা পুরো স্লাইডটা পুরো মানে দেখতে কিরকম লাগতেছে, আই ক্যাচিং না তো। এখানে তুমি বলে যাচ্ছ, এখানে বোঝা যাচ্ছে না তুমি কি বলতেছো, কোনটা কি বলতেছো, কেন কি বলতেছো, অডিয়েন্স তো বুঝতে পারবে না। জি স্যার। তাহলে তুমি তো জাস্ট এই একটা স্লাইড, এইখানে তো কোনো এফোর্টই দাও নাই বলতে গেলে। নেক্সট স্লাইডে যাও। সেম জিনিস, ডিসপ্লে ভোটস ফর ক্যান্ডিডেটস। এখানে তুমি ডিসপ্লে ভোট ফর ক্যান্ডিডেটস, ক্যান্ডিডেটস মানে এই কাজটা করার জন্য যে মেথড ফলো করছো, তুমি ছবিটা দিছো ছোট করে, আর এখানে এগুলো কি লিখছো আল্লাহ জানে। বুঝতে পারছো? সেম জিনিস এখানে আমার আমার দেখতে হবে কি, আমার জানা লাগবে যে কি তুমি ভিউ ক্যান্ডিডেট কাজটা, মানে ক্যান্ডিডেট ভিউ করার কাজটা কিভাবে করছো, যেহেতু এটা ঠিক মতন করার ফটো দরকার, করে করছো। এখনো বানানো হয় নাই তো আমাদের এই কারণে মিস্টেক হয়ে গেছে। কেন বানানো হবে না? মানে এটা তোমরা তোমরা যদি এফোর্ট দিতা, তোমরা যদি ইউটিউব অথবা কোথাও দেখতা যে আসলে প্রেজেন্টেশন কিভাবে দেয়, স্লাইড কিভাবে বানায়, তাই না? আমার তো তোমার কোড বোঝার দরকার নেই ভিউ ক্যান্ডিডেটের, আমার এখানে কোড বোঝার দরকার আছে। আমি তোমার প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশন নিচ্ছি, প্রজেক্ট নিচ্ছি, আমি নিচ্ছি জাস্ট প্রজেক্টের উপর একটা প্রেজেন্টেশন, যে তুমি প্রজেক্টের যে রেডি করছো, প্রজেক্ট রেডি করার ক্ষেত্রে তুমি কোন কোন মানে কিভাবে কাজগুলো করছো। সাপোজ ক্যান্ডিডেট ভিউ করার জন্য কাজ করছো, ক্যান্ডিডেট ভিউ করার জন্য তুমি কোন প্রসিজিওর বা কোন মেথডোলজি ফলো করছো। আর এখানে তোমার স্ক্রিনশট নেওয়া লাগবে কোনো, তুমি যে কোডটা আছে ওটাকে সুন্দর করে এখানে স্ক্রিনশটটা অথবা পুরো স্ক্রিনশট নেওয়ার দরকার আছে, জাস্ট কোডের পার্টটাই তুমি স্ক্রিনশট নাও, এখানে সাইডে অ্যাড করো। অথবা তুমি যদি কোড দেখাতে না চাও, কোড যদি বেশি লম্বা হয়, তাহলে কোডের কোডের পুরো কোডটাতে তুমি ছোট করে ফেলতে পারো একটা গ্রাফ বা একটা ইয়ার মাধ্যমে, সিউডো কোডের মাধ্যমে। এটা করে নিজের মতো করে দেখে দেখে হোক, যেটা হোক ডেসক্রাইব করবা। আমার তো আর তোমার ডেসক্রিপশনের যে লেখাগুলো এখানে দেখার দরকার নেই, আমি জাস্ট ছবির দিকে তাকাবো, দেন তোমার কথা শুনবো, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে কিনা কাজটা কিভাবে হয়েছে, তাই না? নেক্সট স্লাইডে যাও। সবাই সেম, সবাই সেম। হ্যাঁ, তোমার ছবিতে কি আছে কিছু দেখা যাচ্ছে না, অন্য অন্য কেউ কি দেখতেছো ছবিতে কি লেখা আছে? আমি কি বলছিলাম, কোডের স্ক্রিনশট কেউ দিবা না, কোডের স্ক্রিনশট দিবা না। কোড বলতে তোমার হচ্ছে সিস্টেমটা বা সিস্টেমটা জেনারেট করার জন্য যেই কোড, যেই ইয়াটা ফলো করছো, যে প্রসিজিয়ারটা ফলো করছো, ওই প্রসিজিয়ারটাই তুমি সুন্দর ডিসক্রাইব করবা। এখানে আমি তোমাদের মার্কস কোথায় দিব বলো? না আছে তোমার প্রেজেন্টেশনের স্লাইডের মধ্যে কোনো ক্রিয়েটিভিটি আর অন্য কিছু আর নাই বলি, এগুলো তো প্রেজেন্টেশন হয় না। বাকিটা কি সেম একই অবস্থা? জি না স্যার। হুম, না স্যার, যদি সবার সেম হয় তাহলে আজকে আমি প্রেজেন্টেশন নিব না। সেম না স্যার। আমাদের সেম না না স্যার। স্যার সেম না। শোনো, তৌহিদুল আর যে গ্রুপটা ছিল ভোটিং ম্যানেজমেন্ট, তোমাদের এই প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমি এফোর্ট অত দেখি নাই, ঠিক আছে? তুমি জাস্ট একটা স্লাইড ওপেন করছো, এখানে জাস্ট কোডের স্ক্রিনশটটা লাগাই দিছো, তারপর কোডের ইয়াগুলো কোড মিস করে দিছো, আর আর কিছুই না। ঠিক আছে, তাহলে এখন নেক্সট কোন গ্রুপ আসো, একটু পর আসো। স্যার আগের রেজার জেনারেটর আমরা দিতে চাই। শুরু করো। আমি কি বলছিলাম, প্রথমে ক্যামেরা অন করবা, ক্যামেরা অন করে তোমার ইয়া দিবা, ইন্ট্রোডাকশন দিবা, আইডি বলবা মাস্ট, কারণ আমার এখানে তোমার নাম্বার ইনপুট দিতে হবে, বুঝতে পারছো? দেন তুমি তোমার পার্টটা বলা শুরু করবে সুন্দর করে।
আর ক্যামেরা যে তুমি সেট করতেছো, ক্যামেরাটা তুমি আগে থেকে সেট করে রাখবে না? স্যার আমার পিসিতে ক্যামেরা নাই, তাই ফোন দেওয়া করতেছি। ওটাই আর কি, তোমার তো আগে থেকে প্রিপেয়ার থাকা লাগবে যে তুমি প্রেজেন্টেশন দিবে, সবকিছু সেট করে থাকবে। বাকি ফোনটা একটু সোজা করো, বাকি ওকে। হ্যাঁ ওকে নাও। হ্যাঁ ঠিক আছে। Assalamu alaikum. I am Rakil Mahmood Rupam. My ID is 859. My project name is Radar Generator. First we start from main function. Here we put three options: teacher panel, student panel and exit. We use system CLS function. ফুল স্ক্রিন মোড, বুঝি নাই। ফুল স্ক্রিন মোডে যাও। স্যার বুঝি নাই আসলে। এটা স্ক্রিন ফুল স্ক্রিন শো করো, স্লাইড প্রেজেন্ট করতে পারো, মানে ফুল স্ক্রিন মোড আসছে না নিচে। ও we use রূপম নিচে একটা অপশন আছে রূপম, ওইখানে ট্যাপ করলে এটা ফুল স্ক্রিন হবে, সবাই দেখতে পারবে। আরে ওই জায়গায় না তো, এই যে যেখানে জুম আউট জুম ইন করো তার পাশে একটা অপশন আছে কম্পিউটার। আচ্ছা এবার মনে হয় দেখা যাচ্ছে, সমস্যা নেই, দেখা যাচ্ছে, সমস্যা নেই। দেখা তো যাইতেছে। তোমার কি প্রেজেন্টেশন আজকে প্রথম অপশন আছে ওটা ক্লিক করো। ওই পাশে যাও, ওই পাশে ওই পাশে ওই পাশে ওই পাশে। রাকিন তুমি বলো, সমস্যা নাই, দেখা যায়। প্রথম সাইড দাও। First we start from main function. Here we put প্রেজেন্টেশনটা আবার শুরু করো। স্যার সাউন্ড আমারটা কম হয়। প্রেজেন্টেশনটা আবার শুরু করো, শুরু থেকে। আসসালামু আলাইকুম স্যার, ওই জায়গা থেকে শুরু করো। আমি একটা ইয়া লিখে দিছি না ওখান থেকে। Assalamu alaikum. I am Rakil Mahmood Rupam. My ID is 859. My project name is Radar Generator. Now I am starting from beginning. My team member is Istajan Sadia, Nisa Tasnimria, Tanisha and Sarwar. First we start from main function. Here we put three options: teacher panel, student panel and exit. We use system CLS function to improve the user interface by removing the PPS output from the console, making it easier for the user to focus on the current information. Here the output for the code teacher panel. If we choose one to enter the teacher panel, we have to enter username and password to get access into the panel. After access into the teacher panel, here is 4 options: add mark, show result, grade review and log out. Here the source code. By choosing one a function called add, we restart its working. By this function, user can add up to 60 student name, ID and mark. Thank you, sir. Next slide is Assalamu alaikum. My name is Ishrat Jahan. My ID last digit is 573.
Teacher panel, after editing mark, it starts calculation of coding. Reading it. In this part, total CGPA of a student is calculated according to subject. If any subject credit hour is 3, then CGPA will multiply with 3 for this subject. If credit hour is 1, then if will multiply with 1. Next slide. Next দাও। আচ্ছা, by choosing one a function called add will start it work. By this function, user can add up to 6 student name, ID, and marks. Thank you. Assalamu alaikum, sir. Greetings, everyone. I am Nishat Tasnim Lia. The last 3 digits of my ID is 066. Now I am describing the rest part of Assalamu alaikum, sir. Greetings, everyone. I am Nishat Tasnim Lia. The last 3 digit of my ID is 066. Now I am describing the rest part of teacher panel. Teacher panel. By choosing to, a function called show will start its work. The source code is given here. Next slide, please. After pressing 2, it will show the list of students according to their CGPA. Highest CGPA will go top of the list and lowest will go last. It will use the sorting part. By choosing 3, a function called review will start its work. It will summarize about students' grade. Here is the output. Here we can see how many students passed and failed. It will also show total A plus, etc. CG, etc. grade. Entering any key, we can back to the teachers panel and choose 4 to log out. That's all about the teacher panel. Thanks for hearing me out. Sarwar. Okay. Hello everyone. Assalamu alaikum sir. Thank you. Assalamu alaikum. দেখা যাচ্ছে আমাকে? Hello everyone, and thank you sir for giving me opportunity to presentation my slide, my presentation. My project is a result generator. Now I discuss about main menu. Main menu where I can see we can see teacher panel, student panel, and exit. Where after logout from teacher, we'll come back to the main function. Now we leave to choose to and entering the student panel. Let's go for student panel. Next slide, please. Student panel, where we can see system CLS. System CLS is used to clear the console screen. This is a Windows specific command. If cross-platform compatibility is needed, consider using a different approach. Then we can go for result is presenting, where string are used to create a title and separate for the result list, enhancing its visual appeals. Then we go for color formatting, where we use a green color, and green color is continued before and it's a stop whatever we're going for. Whatever we're going to stop button or function are used to add color to the console output, making the presentation more visible, appealing. Then we go for displaying student details, a loop integral through the student array, and prints each student details, including serial number, name ID, and CGPA. User interaction. The program promotes the user to enter any key to exit and wait
for the user to press a key. Please go for next slide. Where we can see after entering a valid ID number, and there if a student you enter a valid digit, they show their result. And that's all about me, and my ID is 363. Thank you everyone. স্যার আমাদের মধ্যে একজন নাই, তানিশা। কেন নাই? স্যার ফোনে পাওয়া যাইতেছে না, জানি না। ও কি তোমাদের আগে ইনফর্ম করছে? জয়েন হতে পূর্বে এরকম কোনো কিছু ইনফর্ম করছে? না স্যার, কয়েকদিন ধরেই কথা যোগাযোগ করেন। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের সাথে প্রেজেন্টেশন রেডি করার ক্ষেত্রে কন্ট্রিবিউশন করে নাই? জি স্যার, ওই একটু অসুস্থ আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাদের প্রেজেন্টেশন শেষ না? জি স্যার। আচ্ছা, এখন ভিউয়ার্সদের মধ্যে কেউ যদি কোনো কোয়েশ্চেন করতে চাও করো। অলওয়েজ শুনো, অলওয়েজ প্রেজেন্টেশন শেষ করার পরে বলবো হচ্ছে কোয়েশ্চেন আছে কিনা, কারণ এটা তোমাদের আস্ক করতে হবে, বুঝে গেছে? ওকে স্যার। আর যে কোয়েশ্চেন করবে তোমাদের মধ্যে থেকে তার জন্য একটা মার্কস থাকবে। Any question from viewer? স্যার কেউ মনে হয় কোশ্চেন করবো না। আচ্ছা নেক্সট, আর তোমাদের প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে প্রেজেন্টেশনটা ওয়েল অর্গানাইজ ছিল, বাট ডিজাইনিংটা একটু ব্যাকডেটেড ছিল, মানে নতুনত্ব ছিল না, বুঝতে পারছো? জি স্যার। জিনিসটা আরো একটু সুন্দর করে প্রেজেন্ট করা যেত। আর একটা বিষয় হচ্ছে, তোমরা কি প্রথম পাওয়ার পয়েন্ট ইউজ করা শুরু করছো? কারণ আমি দেখলাম তুমি স্ক্রিনটার ফুল স্ক্রিন যে শেয়ার জি করার স্যার, এর আগে ইউজ বিষয়টা, করিনি। এগুলো নিয়ে এখন একটু ঘাটাঘাটি করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। জি স্যার। স্যার আমরা করতে পারি? কোন গ্রুপ? স্যার কারেন্সি কনভার্টার। ঠিক আছে, স্যার আমরা কি লিভ নিব? আমি কি লিভ দিতে বলছিলাম? কারেন্সি কনভার্টার স্টাডি প্রেজেন্টেশন রাইট নাও। Assalamu alaikum everyone. I'm Arifin Ahmed Dishad. Today our presentation is Project DIU Currency Converter. Our project group member Arifin Ahmed Dishad, ID 024, and my another member Tanvir Alam 091. Our table of contents: introduction, DIU currency converter feature, and conclusion. Introduction: a currency converter is an tool that allows you convert one currency to another. It is very useful tool for travelers, students, and people who do business internationally. There are many different currency converters available, but our currency converter is DIU currency converter.
This is the currency converter. This is easy to use tool that allow you to convert Bangladesh taka to any other currency in the world. It is a valuable tool for traveler, student, and businessmen that trade with Bangladeshi taka. How to use? First of all, we enter our name, example Dishad. Then we show, hey Dishad, I hope you are doing well. Would you like to enter DAU currency converter? Then press 1 to yes or press 2 to no. Your answer that you show 80 countries in the world. Our features are real-time exchange rate, easy to use interface, multi-currency support, and historical exchange rate data. Thank you, sir. Next is our group member Tanvir Alam. Assalamu alaikum everyone. I'm Tanvir Alam and my last digit of my ID is 091. So my friend Dishad had explained about currency converter introduction, and I am explaining the further part. Currency converter conversion examples, like if anyone wants to convert USD to VDT, then he can press 1, and serially we have organized all the countries one by one to convert the currencies. Please, next slide. So we have used two functions. One is main function and another is country function. In country function, we have organized all the countries we have used in the currency converter and how we can convert the currencies into VDT. And in main function, we have welcomed the user with their name and greetings them. Next slide. Yes. So this here we have used a special library function like system CLS. By this we can clear the console and we can organize more beautifully the project towards the user. So use proper validation input and choices. Next slide, please. Conclusion. So DIO currency converter provides a simple, efficient way to convert currencies, user-friendly interface, and a wide range of supported countries. Real-time exchange rates extend the accuracy of conversions. By using this, anyone have not to print the name of the country. They can only press the number and they can get the currency amount of BDT. So next slide, please. So thank you everyone for hearing us very beautifully, and thank you sir also. স্যার এখন কি আমরা দিতে পারি স্যার লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট? Any questions? Yes, I have. Please yes, ask. please. You guys used system CLS here. Why is it used? We have used it to clear the console of the project. Okay. This is a clear console to clear. Why it's used actually? Yeah. Okay, that's it. I have Please a question. ask again. How many currencies can you convert? We have There are 80 current country to convert BDT to any country. Thank you. Thank you everyone. Thank you everyone. Disha, This sir. so have I told you to stop your presentation? Sir? Have I told you to stop your presentation? Oh, sorry, sir. Sorry.
Why have you stopped your screen presentation? Sorry, sir. You have to present your screen until everyone questions are end. And after giving feedback, then you can ask me to stop the presentation, right? Thank you. Sorry, sir. So go to the next slide. Say second slide. Sir, this one? Second slide. So this one? Yes. Is it a presentation? Yes, sir. Is it a presentation or what are we doing here? We are doing or taking presentation, right? It's Yes, kind sir. of formal thing. So you have to put your first of all don't need to note don't you have no first of all you don't need to put your pictures in the slides, just your name and ID, and that's enough. If Okay, you sir. put your image or picture in the slide, you must have to put a formal picture, Yes, not a sir. generic picture. Yes, sir. Arifin Ahmed Tishat, your picture is quite formal, but it's not clear. And Tanvir Alam, is it a স্যার joke? আমার ফটোটা দিশা অ্যাড করছে, আমি বারবার না করছি এই ফটোটা অ্যাড করছে, তারপরেও অ্যাড Is this করছে। a presentation joke to you? স্যার এখানে Tishat and স্লাইডটা Tanvir দিশা Alam? বানাইছে। মানে স্যার আমরা যখন স্লাইডটা রেডি করছিলাম তখন অনলাইন পাইনি, তখন স্যার মানে আমি যেই ওকে করতেছি কারেকশন করে দিছিলাম স্লাইডটা, যে আমার ছবি কুরসুট সহ, বাট ও ওটা করে নাই স্যার। শোনো, তোমাদের প্রেজেন্টেশনটা ভালো ছিল, ঠিক আছে, প্রেজেন্টেশন স্লাইডটাও ভালো, এফোর্ট আছে, ক্রিয়েটিভিটি আছে, বাট আমি তো তোমাদের এই ইয়াটা অ্যাক্টিভিটিটা আমি তো ইয়ে করতে পারছি। স্যার এক্সট্রিমলি সরি স্যার, এখানে একটা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছ, তোমার ইমেজ যেহেতু তুমি দিচ্ছ, ঠিক আছে, ইমেজ একটা দিতে হবে কনসাইজ, ক্লিয়ার, ফর্মাল পিকচার। জি স্যার। তাই না? জি স্যার। তোমরা সবকিছু ঠিক মতো করছো, বাট একটা জিনিসের জন্য তোমরা মার্কস কম পাবো। আরেকটা বিষয়, তোমাদের যদিও যেটা বললাম প্রেজেন্টেশন স্লাইডটা গুছানো ছিল, ইয়া ছিল, বাট ডিসক্রিপশনও ভালো ছিল, বাট আরেকটু সুন্দর হওয়া দরকার ছিল, মানে আরেকটু ইনফরমেটিভ হওয়া দরকার ছিল, ঠিক আছে? জি স্যার। এগুলো মাথায় রাখবা। জি স্যার। ঠিক আছে, নেক্সট গ্রুপ। স্যার নেক্সট কি আমরা দিতে পারি স্যার? আমরা কারা? কোন গ্রুপের? স্যার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট স্যার। ঠিক আছে, 1 মিনিট পরে প্রেজেন্ট করো। স্যার স্যার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টের পর আমরা দিব স্যার ক্যালকুলেটর। স্লাইড কি দেখা যাচ্ছে? তোমরা একটু হোল্ড করো, 1 মিনিট পর শুরু করতেছি। আচ্ছা দিশা, তোমাদের গ্রুপের যে আরেকজন ছিল হাসিবুল আলম, সে কই? স্যার ও স্যার হসপিটালাইজ স্যার, ও হচ্ছে ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছে, ও মেবি ফাইনাল পরীক্ষাও দিতে পারবে না। জি স্যার, ও একটা সমস্যার কারণে ইন্ডিয়া যাচ্ছে। শুরু করতে পারি? একটু পরে, 1 মিনিট আমি বলবো।
স্টার্ট করো। স্লাইড কি দেখা যাচ্ছে? All I can see is just a whole active screen. Nothing else. স্যার আমি কেন জানি এন্টায়ার স্ক্রিন প্রেজেন্ট করতে পারতেছি না স্যার। হয়েছিল তো লাস্টে। স্লাইড আসছিল, ওখান থেকে করো, স্লাইড শো হয়েছিল। বা শুধুমাত্র স্লাইডেরটা করো, শেয়ার দাও, তাহলেই তো হয়। এন্টার না করে না হয় তাহলে শুধুমাত্র স্লাইডেরটা দাও। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি স্লাইডটা এখানে ওপেন করে নিই। নাজমুল হয়েছে তোমার? না হলে আমরা দিয়েই তারপর দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে এবার? স্টিল না, দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা এন্টায়ার ডিসপ্লে শেয়ার করো তাহলে হবে। এন্টায়ার ডিসপ্লে শেয়ার হচ্ছে না কেন জানি, বুঝতেছি না। তাহলে আমরা দিই, তুমি হচ্ছে এটা ঠিক করতে থাকো। আচ্ছা ঠিক আছে, তোরা দিয়ে দাও। স্যার আমরা কি দিতে পারি স্যার? লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট। ঠিক আছে, প্রেজেন্ট। ঠিক আছে। Assalamu alaikum, sir. My name is Mohammad Anwar Hussain and my ID last 3 digits is 827. First of all, I want to thank our honorable teacher for giving me this opportunity. Our presentation topic is library management system, and this session is continued by team in village 04. Meet your team in village 04. ঝামেলা ছিল হচ্ছে আমার হচ্ছে দুইটা আইডিতে, মানে প্রেজেন্টেশনটা ছিল আরেকটা আইডিতে, মানে আরেকটা জিমেল আইডিতে। তো নাজমুল মিউট করো। Meet our team in village 04. I am Mohammad Anwar Hussain, project leader. Then Jannat Lubaba as a project manager. Then Olidur Rahman as a project manager. Let's something about us. Team in Village 04 is a group of dedicated and passionate programmers who have developed a library management system using the C programming language. Let's know about some key feature of our project. Here, first of all, welcome to library management. This is the first page of our project. Then the main menu. We have at main menu, admin panel, user panel, then 3 exist. The next one, when we access to admin panel, we have need a correct password. And when we want to access user page, then we have need student ID last 3 digit. The whole system contains 2 panels. First of all, admin panel, and next the user panel. We have the 6 key point at admin panel: add books, remove books, total users, and total borrowed books. And then the user panel, we have total book list, search books, borrowed books, and return books. By combining both menus, we have implemented 9 keys feature to the project. Then the task, main menu and admin menu done by Mohammad Anwar Hussain, and user menu done by Olidur Rahman, and designing done by Jannat Lubaba. Before starting,
Let's know about the string and files that has been used throughout the whole project. Here a file and string combination code. The next, now we are moving to the individual presentation. First of all, presenter one, me, I'm Janal Hussain, and I am presenting the main menu and admin menu. In our library management project, in main menu and admin menu, I use of library function. There are fopen, string length, str compare, remove, rename, flush, getchar, and system cls. Next, access into user menu by using student ID who member of library. If enter the right ID, then you will get allowed to access our user menu. If you enter a wrong ID, then you will not get allowed to access for our menu, and you will get a sound for using \a. Then add books. For this code, we can add a new book in the in our library and remove books. For this, which books we want to remove from library, if it is available to the library, then it must be removed, otherwise cannot remove the books. Then the total books. When we add the new books to the library, it must be added to the books function, total books function. And that's all about my slide. And my team member, Mohammad Alidur Islam, continue this session. Alidur. Hello, assalamu alaikum everyone. This is me, Mohammad Alidur Rahman, and my ID last 3 digit 564. Here I go. I work on user panel in this project. Next. In this project, I use of library function, that's fopen, string, remove, flush, getchar, system, extra. Here in total book list, show the total books from the total book function. This code I work like it show total book from the book function. Next. And when we search a book, then it show if it is available in library. This code I write when the search a book, then it show if it is available in the library, then it will show us. Next. In this. Thank you, Alidur. Thank you, sir. That's all from myself. And my next presenter is Jannatul Lubaba will continue our presentation. Assalamu alaikum everyone. First of all, I would like to thank our honorable teacher and all of my group members. So before I start, let me introduce myself first. My name is Jannat Lubaba, ID 2321568 Today I'm gonna presenting my topic is library management. In this code for designing, I use some escape sequence. For example, I used /in for a new line, /a for a sound. For a specific space, I use /t. And lastly, for a special character, I use /3, /20, and /21. Next slide. Let's we see in this code. For this code, I used /t/n for a main menu design. Next, we worked for admin menu design, same process. Third, we worked for user menu design, and lastly, design for total users. Well, that's all from my side. Thank you for your valuable time. Thank you.
If anyone have a question, please ask freely. Yes, I have a question. I'm 360. Yeah, of course. Will you please elaborate what is the actual work of function FFLUSH What is the If we okay? one second. Okay. Take your time. If when we execute a code, our output have a mini buffer, but when we f plus h is in, all our buffer are removed. That's it. It's actually for smooth running. Yeah. Okay. Thank you. Yes. Already I explained it. Is there any question? Do I ask another question? Of course. What is the work fgets function? Will you elaborate something about that? In a file, we use fgets, fgetc, and printf, but for those option, we use fgets. For it is more reliable others library function. For 100% reliability, you use that function, right? Others library function some have a mini buffer, but in fgets function we have use for the length in string length. We use string length on this function. So okay, thank you. That's all for me. Anyone? Any question? Sir. Okay, thanks everyone. What's the name of your group? Sir, invalid 4. Invalid 4. Invalid 4. Invalid 04. Invalid 04, right? So it was good presentation, good slide, interactive and informative as well. And designing was also nice. So thank you for presenting us with a good presentation. Next group, please. Thank you, sir. জি স্যার আমরা এখন রেডি আছি স্যার পারবো কোন গ্রুপ তোমরা স্যার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট স্যার ঠিক আছে Hello everyone and assalamu alaikum sir for giving us the opportunity to present our project. My name is Nazmul Hassan and now I'm presenting my contribution in this project. Our project name is Team Jarvis and here are me and my teammates. Next. The language material used in this project is the language is C and we used switch case, array, string, structure, loop, condition, etc. in this project to build this project. Next. Here in this personal assistant or next or click the next button for several times. Yes. Here is in the project I created the home function and in this home function I just used printf to print some speech from a famous personal assistant named Jarvis from Iron Man movie. Next. Again, next button. And I also created the main body in this project and here are the specification. Here are the functions of our project: add task, display task, mark a task as complete, update task, check tasks for specific date, display upcoming and complete task, and cancel task. User can use these functions freely as they want. And I okay, no problem. Then I used the function to mark a task as complete.
User can mark a task whenever they completed the task as complete. And here I use system CLS in this function and a for loop for showing the user that what activity they have added in this project so far, and then scan and then scanf to enter the number of the task they want to mark as complete, and system pause to hold the console window. That's all from my teammate Parv Kumar Saha. We can thank you, sir. My name is Orgo Kumar Saha, and my ID is 232155570. My project name is Personal Assistant. I show you some portion of my project to you. So let's go through by my project, my presentation. So here you can see I use some library functions and some data structure portion to complete my project. By using data structure portion and some library function, I can store and I can store and call by use call by reference. Next, uh, I do this portion of uh, add task function, like you can see I use there a void function, because there don't we don't use the return type from add task. I use system CLS for optimization, not only optimization for looking like a clean window, and I use a infinity loop for my presentation for my project, uh, and I use some data structure here. By using data structure, I can manipulate them by using call by reference. Next, I also do this function. The name of the function is update task. By this function, I can update my task by this code. I use the same system like system CLS and system pause, uh, and a loop to input our uh, input our description and print that. That's all. Thank you. My friend Tanvir Almuntagim next present to you. Present কোন আসলো? Assalamu alaikum everyone. My name is Tandal Muntakim. The last three digits of my ID is 673. My project is personal assistant. I have done upcoming and completed task and remove task. In this slide, we can see upcoming and completed task. The purpose of upcoming and completed task function is to offer users to clear and organize the presentation of their task. By distinguish between upcoming and completed tasks, users can easily access their progress and plan for future activities. For cleaning the screen, we used
system CLS. This ensures a clean and uncluttered display, allowing users to focus on the relevant information presented. Task display. For displaying task, next slide. For displaying the task, we using a for loop. For this for each task in this list, the system displays essential details including the task date, ID, description, and its status, whatever it is completed or upcoming. We use an ternary operator in this loop. Next slide. This slide is about remove task. Our task removal system provides a user-friendly interface to manage tasks. Users can view a list of tasks allowing with their associate dates, IDs, and description. This main functionality of this system is to remove a task by entering its ID. Displaying the list, the system begins Next with question. displaying the current list of a task using their system CLS command to clear the Tanvir, console screen. Users are prompted to Tanvir. enter their ID of this task they wish to remove. Next The person, please. program then iterates through the list of tasks to find the description ID, the specific task ID. Removing a task. Upcoming finding the Tanvir, task with the specific তানভীর date, the তানভীর program কথা বলছে simply removes by shifting the Tanvir, তানভীর remaining task to fill the gap. This Orgo, is done through a loop that তানভীর iterates from the found task index to the end of the task list. Update in this ইয়া মুসলিম থামো স্যার থামতে বলছে in this program, we ও also get শুনতেছে না ভাই update and confirmation. বলে লাভ কি? After successfully removal, the system updates the total number of tasks and provides the confirmation messages. তুমি If শুনতেছো? any task not found, it will show task not found. মিউট করে দিলে হইতো That's all from me. Thank you. ও শেষ হয়েছে Next group member. স্যার আমরা বলতে পারি আচ্ছা, স্যার আমরা বলছিলাম স্যার ক্যালকুলেটর wait. করে next our group member Abdul Al Fayaz will continue the presentation. So Nasmul, please tell me why you have guys 4 different slides. Is it a Sir, group presentation actually- or a individual presentation? What have I told you? Sorry sir, actually we created the slide just 1 hour before the class started and we haven't got much time. That's not a good approach. Sorry sir, we are actually very sorry sir. I can accept the presentation. 4 different slides, 4 different group members. So your next group member is still there, or should we move on to the next Abdul group? Fayaz Sina. Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. But for your information, your time is up. It's almost 9 minutes plus. So, Sina Abdullah Fayaz Sina, will you proceed or should we move on to the next group? You just can get 1 minute to present your presentation. Yes, sir. Now complete your presentation in 1 minute. Okay, start. Sir. Assalamu alaikum. Sina, and my ID last digit is 47, and my presentation topic name is project and personal Your assistant. screen, I can't see your screen. It's black screen. ইন্টায়ার স্ক্রিন অন কর, ইন্টায়ার স্ক্রিন অন করে তারপর ওটা প্রেজেন্ট কর। Hello, sir. So this is the problem. If you give individual presentation like this. We are extremely sorry sir, that's all from our side. Sorry sir. Next group.
Sir, Sina, calculator. stop your presentation. Calculator. Okay, calculator group. Start your presentation right now. Sir, ওটা অফ না করলে Sina. Sir, is my presentation visible? Yes. Assalamu alaikum. Greetings everyone. Today I'm going to present this slide to you. Our project was about scientific calculator. Thanks to our honorable teacher, Dr. Sheikh Rashid Haider Nuri sir, for this opportunity, and our favorite Fahim sir. Let's begin. This is our team. Go to the full screen presentation. Sir, isn't it visible? দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে স্লাইড শো করতে পারো এন্টার স্ক্রিন দিয়ে Then- দেন স্লাইড শো দিতে হবে জিসান Wait. It is the slideshow. ফুল স্ক্রিন যেটাকে বলে এটা কি দেখা যাচ্ছে না? না এখন তো স্ক্রিন অফ আছে যখন তোমরা শেয়ার করবা, স্যার স্ক্রিন শেয়ার করবা তখন তিনটা অপশন থাকে, এন্টায়ার স্ক্রিন। সবাই এন্টায়ার স্ক্রিন ক্লিক করে দেন শেয়ার করবা। আর স্লাইড যখন ওপেন করবা তখন স্লাইড ফুল স্ক্রিন স্লাইড শো যেটা আছে ওটা ক্লিক করে ফুল স্ক্রিন শো করবা। স্যার আমি কি নেক্সট আবার দিতে পারবো? Sir, is it visible now? It's visible now. Okay, sir. Or Abdul This Faiz is- Sina, you can share your presentation after the whole presentation ends. Okay, sir. Let me begin. As the project manager, I am going to begin with the basic introductions. This is our team. We are some beginner programmers who are passionate about developing, and this is a calculator. Why a calculator? Calculator is a very basic device, but this is very important for honing our programming skills Jishan, because it contains, sir, your camera is off. okay, sir. This is very important for our programming skill. Our key features are calculator functions, main menu, addition, subtraction, multiplication, division, percentage, logarithm, trigonometry, square, root, equation solving. Let's get to it. Our calculator has a very good user interface and it is very user friendly, and it contains almost every kind of calculation it can do on a regular calculator and a scientific calculator. Now let's give it to my friend Mutasir Ibn Motiur, who is the project leader. Mutasir, you can present. Thank you, Zishan, for your beautiful introduction. Hello everyone, my name is Muhtasir Ibn Motiur. My last 3 digits are 624. So let's begin. This is the main welcoming logo of our calculator. Welcome to the DO scientific calculator. Next please. There are 2 modes in this calculators, normal modes and scientific modes. In normal modes, we added addition, subtraction, multiplication, division, percentage. On the other hand, in scientific modes, we added logarithm, trigonometry, square root, and equation solve. We used several functions like stdio.h. It is our main header
function. On the other hand, math.h for mathematical function. On besides string.h, we used it to solve for a string related problem, and we use system CLS for clearing the screen and create a new tab. Next, please. So this is our main function. In main function, we added the indexer of our whole calculator. Here we retain all the functions of our calculator, and besides we used function to call other function. Actually, we used one function for each problems solving, and the design was done by our groupmate Lamia, and I mainly called all the functions by in this main function. Next, please. So I did skeletal structure. I collected all the codes from my groupmates and added them and merged them in this code, and also done the main function. I also took part in calculation part like division and equation solving. Next part. In division, we takes two input from the user. One is dividend and other is divisor, and we show the result. We show the result in two ways. One is normal mode, and on the other hand, we also show the result and quotient and remainder for the benefit of the user. Besides, we have a special facility to go to main menu directly. So it is very helpful and user-friendly to the users. Next, please. Next. So in equation, we have added three types of equation. And general equation only sum was done, and sometimes we have some equations that where one value is missing, and we can also find out that value. Besides, in the 3 number, we did middle term problems, which is very common use in our day-to-day life. So in the 1 power, we used the simple equation. In this screen, we can see. Can you go to previous slide, please? In this simple equation, we can see 5 plus 5 minus 6 plus 5 into 5 plus 5 divided by 5. And whole equation was inputted by the user, and we showed the number, actually result. And we also made the facility to go to the main menu also. Next slide. Besides, we have also added a function where one number is missing. Like in this slide, we can see that there is 5x plus 3. Here x is missing, so we can find out the number of x. We did this whole code along with me. Next slide, please. Thank you. This is the middle term problem. Here we took 3 inputs as a part of x square, as a part of x, and a constant. And after that, sometimes we face some difficulty to solve this problem. Like when we do middle term, sometimes we get complex numbers, and here is also facility to show the complex numbers. Here you can see that we inputted 3 numbers, and the result of this is complex. So we showed this complex number by division method. So this is all about from me. Now my groupmate would continue the next. Thank you. Yes, thank you, Mohtasir Ibn Mutir, for your amazing presentation. This is Jishan Junaid, and my ID initials are 105. And I did the designing parts of various addition, and then the calculation, addition, multiplication, and trigonometry. Let's talk about addition. In here, when we are in the main menu, we enter 1 for the excess of addition. Then we are here to determine the enter how many number would you like to sum. If there are 4 numbers, then input 1 number at a time and enter. Every time we give an input and enter, there will be 4. And here is the loop that
it can go on to a number of series. For that, we can go for the result, and finally it adds the result, and we can go to back to menu at the end. And then there is multiplication. Here we use loop once again and completed the equation same way, just by using multiply. Then there is trigonometry. I got the trigonometry part, and this is an amazing part. When we are in the main menu, we enter 7 for this part, and there are two options. For option 1, we can go from a function and angle. With an angle, suppose tan 60 degree, we can determine the value of tan 60 degree. But we have an extra facility for sometimes, suppose tan 90 degree. Tan 90 degree has undefined or infinity as a value, so it will show infinity when it comes to a value like this, an undefined value. Here we used string and many other things for constant float and many things, and if else for loop, etc. Then there is the second function where we use a value, and we determine the angle. There are ind or indefinite for some specific value as infinity, and we used mainly math functions for this. Thank you. This is all from me. Do hurry up, because you guys are running out of time. Okay, sir. Sorry, sir. Lamia Akhtar, please take over. Thank you. Assalamu alaikum. Good noon, sir. I am Lamia, and the last 3 digits of my ID is 074. I recently worked on a lab project, which is calculator. 4 of us did this project together. I have coded the main menu, user interface, percentage, and logarithm. Jisan, can you go in main menu? Okay, if we first look at the main menu, here system CLS clears the screen. As a result, using it, the previous screen will disappear and a new tab will open. Okay. Show the code. Bisan. Main menu code. Yeah. Okay. Okay. If we first look at the main menu here, system CLS clears the console screen. As a result of using it, the previous screen will disappear and a new tab will open. Then I printed the header file for the calculator using /t and /3. Here /t is used for several space in the same line, and /3 is the decorative border. These lines print a stylized I think this header. part is already been described by one of your group members. This is my part. Okay, then show something. Okay, then percentage. Okay, now I'm showing my another part, percentage. Here in patterns, percentage is a function which is used to calculate percentage. We know that every function has a specific purpose. Here it acts as a controller for various calculation, and the benefit of using this function is that if there is any problem while calculating the percentage, then I don't have to work with the whole code. I only have to debug this part. Okay, then I use system CLS to clear console screen, printing a stylized menu to the console. I calculate the percentage using the formula x divided by y into 100, then give a condition again, because at the end of the code, if we have to go to the main menu. Okay, logarithm. Here is my another part, logarithm. I have done simple and arithmetic calculation of logarithm. First of all, I have given 2 options whether to do simple calculation or arithmetic. If m equals to 1, then simple calculation will be done, and if m equals to 2, then arithmetic calculation done. We know that Okay, logarithm. I understood. Now call your next group member. Okay. Dhruvo. Assalamu alaikum. Thank you, Lamia, for
giving me this opportunity. Assalamualaikum, sir. My name is Dhruvodhikari Joy, and the last three digits of my ID is 335. Well, as the project coordinator of this project, I had four main tasks: the subtraction, square, root, and also as well as the bug checker. Next slide, please. Well, for my first task, the subtraction, if we enter 2 in the main menu and enter two inputs, the first number and the second number, we can get the result of the subtraction of the first and the second number. Next slide. Next slide, please. And here, for my second task, the square, if we enter 8 in the main menu and also enter the two input numbers, the base number and the root number, we can get the answer, which is the square or the power of the result of the two inputted numbers. Here is the code of my program, where you can see I also use system Next CLS slide. for clearing the screen. Next slide, please. Here in my third task, in the square root, also you have to enter the number 9 from the main menu to get this task, and enter two base numbers, one base number and the root number. If we enter these numbers, we could get the answer of these two numbers, which is the root version, as the result of this number. And here's the my code of this task. Next slide. Well, thank you everyone for watching our presentation and giving us this opportunity. Thank you everyone. Sir, sorry for the inconvenience. Our YKSG Hall 1 is going under a maintenance internet. So the presentation was a bit slow. Sorry, sir. Presentation was clear, and the slide was also well organized and designed. Thank you. So If anyone have any question, you can share. So we can move on to the next group. Who will present next? Thank you, sir. Assalamu alaikum. Can we present? স্যার আমরা বেস কনভার্সন আমরা করতে পারি স্যার স্বপ্নিলদের পর আমরা বলতে চাচ্ছি স্যার আমরা বলতে পারি স্যার স্বপ্নিলদের পর আমরা বলবো স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যাংকিং সিস্টেম তোমরা আছো? জি স্যার। রেডি তোমরা? জি স্যার। প্রেজেন্ট করো তাড়াতাড়ি। জি স্যার। Assalamu alaikum, sir. My name is Shapil Chaudhary, and welcome to our project Banking Management System. Let's introduce ourselves. I am Shapil Chaudhary. My teammates are Nusrat Tabassum Binte Nisa, Sadia Shabnam, and Rafsan Jani. Let's see the first interface of our project. Here, there are three options: admin, user, and exit. If we choose the admin option, then it will ask for our username and password. And if we give our username and password correctly, then it will take us to the, it will show login successful and give us access to the admin section. In admin section, there are 6 options: add customer, which will add any customers of the bank, then add balance. This will add the balance in the customer's account. Then number 3 is display customer details. It will show all the details of the customers. Then delete customer, it will delete the bank account, customer's account, and log out and switch to main menu. Then exit. This will take us to the first menu. Then we have our user login section. Here, if we enter our username and PIN, then it will take us to the user section. And in user section, there is also 6 options: view total amount, which will show the total amount of money in my account. Then view total profit, it will show the total amount of profit which I have gained through my banking account. Then view banking history. In this project, we have used library functions, this one, and structure.
We have used two structures, struct customer and struct transaction. Okay, next slide. Then we have conditional statements, pointer, array, string, function. Individual code part here, admin login and admin section is done by Sadia Shabnam and Nusrat, and user login and user section is done by me and Rafsanjani. This is my part. If we enter the okay, sir. Now I am taking my group member Nisa to present the next part. Hurry up. Assalamualaikum, sir. My name is Nusrat Tabassum Nisa, and my ID is 773. So in this slide, we can see the admin section. For choosing the admin section, we have to choose admin from the user panel. Then we will choose add customer. To add a customer, I have created a form in the admin section where an admin user can input customer details such as name, address, contact information, and any other relevant data. So I have put some data, which you can see. Moving to the next. You can see the display customer detail. To display customers in the admin section, I have retrieved the customer data from the database and present it in a readable format. Next slide. Sir, I have worked in these two topics. Okay, call your next group member. Now my group. My ID is 077. So I will present about the admin section in our project. Here we have added a conditional statement, different types of structure, and also library functions. So in add balance, at first we will have some options like enter a choice. When we enter 2, then enter account number will appears, and after entering account number, then we can add the amount to the individual person, and after if the account number is matched, then the amount will add successfully, otherwise it will show that account not found. The next slide. My another project is delete customer. So here after as delete customer is number 4, if we choose number 4, then enter account number to delete will show. Then if we give the account number of an individual person, and if account number is matched, then customer will delete successfully will show, otherwise. Okay, next slide. স্যার আমাদের নেক্সট মেম্বারটা হচ্ছে যে রাফসানজানি হচ্ছে ড্রপ করবে, তো প্রজেক্টের সময় স্যার ছিল কিন্তু এখন নাই। আচ্ছা, got it. Thank you for your presentation. Thank you, sir. Anyone have any question? Sir, আমার in the student data management. স্যার আমরা কি শো করব? কোন গ্রুপ তোমরা? মুভি থিয়েটার ম্যানেজমেন্ট। প্রেজেন্ট করো মুভি থিয়েটার ম্যানেজমেন্ট। স্যার আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। Assalamu alaikum, sir. Our project is movie theater management. Our team name is Tiny Coders. Team Tiny Coders is a group of dedicated and passionate programmers who have developed a movie theater management system application using the C programming language. We have 3 members in our team: Samsun Nahar, project leader; Priyanka Sarkar, project manager; and Shreya Dash, project manager. Let's know about some key features of our app. This is our main menu. Option 1 and 2 are only for admins. Correct username and password are required to enter here. Next 3 options are open to all and can be used by anyone. Option 6 is for exit.
There are 5 key features in our app: add movie and view now playing movie done by Priyanka Sarkar, delete movie and book a seat done by Samsun Nahar, and see status done by Sridhar. Before starting, let's know about the globally declared constant and array of strings that has been used throughout the whole project. We used two constants for color, blue and reset, and two constants for max movies and max seat. We declared 4 array of string, movies, short time duration, and seat status. We also initialized movie count equals 0, and we Next declared. slide. Now we are moving to individual presentation. My name is Samsunar, and the last 3 digits of my ID is 088. If we want to delete a movie, we have to press 2. Then we have to enter the username and password. If the username and password is correct, then we have to enter how many movies we want to delete. Then which movie we want to delete. We have to type the name of this movie, and finally movies was deleted successfully. And we have to press any key for exit. Next, if we want to book a seat, we have to press 5 and enter the movie number. And we also enter how many tickets we want to buy. Then we have to enter seat number. Then it will show us the total cost. And Okay, we have next group member, please. the next group member is Priyanka Sarkar. Please continue. Hello, sir. My name is Priyanka Sarkar. My ID last digit is 344. My part is add movie and view now playing movie. Here is Sonali. Here is some screenshot of my code. I use in my code 2D array, system CLS, get char, void main function, if else condition, and for loop. I use void main function when we don't want to return any value to the calling function. I use system CLS because to clear the screen, then system CLS will clear the previous output and print the next statement word on the console. I use capture. It is a function in C programming language that Next reads slide. a single character from the standard input stream Move on to the stdin next slide, regardless please. of what it is. Thank Please, you. Shreya Dash, continue. Hello everyone, my name is Shreya Dash, and in this presentation my contribution is to display seat status and the main function. Next slide please. So here is the main menu which is designed by me, and I use the printf function to design the entire look. Sorry sir, there is no electricity in my house, so that's why it was blank. And here is the list of the movies, and if anyone want to book a seat, then you have to we have to display the seat status. My member have already planned the program in a way there was the seat was initialized by 0, so it was find it empty, but if anyone booked the seat, then it will find it booked. So if we want to display the seats, then we have to move on the 4 option. We have to press 4, and then we'll find the status of the seats. Then the user can find it very easily that which seats are booked and which is not booked. Next slide. So I have to use the ternary operator to make my code precisely. Then where's the screenshot? Please show the screenshot of the code. And here is the screenshot of my code. And here I'm using the printf function. I am using tab for decorating the screen. I have also used the system CLS for cleaning the entire screen. And then here I'm using the ternary operator to manage the entire code for booked seat and the empty seat. And then I have also designed the main menu where of the function have to be declared. Then the user can choose any option. So Okay, the next slide. Thank you everyone for considering your time, and I'm done with my presentation, sir. Okay, thank you. Next group. স্যার স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট কি এখন বলতে পারবো? আমরা বলবো।
স্যার Sir, base আমরা কি conversion. বলতে পারি? স্যার আমরা স্যার বলছিলাম MCQ মানে feedback? স্বপ্নিলদের পরেই যে আমরা বলবো স্যার, এখন আমাদের যদি সুযোগ দেওয়া হয় স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রেজেন্ট করো। ফায়েদ। Okay, sir. স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ। Hello everyone, welcome to our project presentation. This is Fahid Hassan. My ID last three digit is 155. Today I am excited to present our student management project, a comprehensive solution designed to streamline and enhance various aspects of student management. Let's begin with a brief overview. Our project aims to address the challenge faced in managing student information, academic records, and communicate between student, faculty, and administration. The current state of student management app offers three menus, such as student menu, teacher menu, and know about developer. There are three sub-menus under student menu, such as see CGPA, edit student info, and search student, and four sub-menu under teachers menu, such as add student, Next slide, search please. student, and calculate student, and delete student. Let's talk about two features of our project. Let's talk about teacher slogan feature. We fixed a password that is 1 to 5 and a flag variable initially with 0. And we do this work by a do while loop. When the password and the user input the value is same, then we break the while loop and continue to the next phrase. But if we press the wrong password, the message will show incorrect password and ask to the user re-enter Okay, the password. next group member. Jahid, present. Next please. Next. Previous page, please. Assalamu alaikum. Hello everyone. Thank you to Moral sir for giving this opportunity to present the topic of student management. Our topic is student management and my topic is know about developer. When we enter the first page, welcome page, and then we press the enter, and then we show student menu, teacher menu, and know about developer, and exit. When we enter know about developer, press 3, then we go for developer menu, and then next page. This is my code, and this code define function developer inform that display inform about for student, include their names, IDs, and section. After displaying the inform, it promotes the user to enter a number. If the enter number is 0, then clear the screen and then call for menu and function, and taking the user back to the main menu. And we use system CLS for function for develop inform. This display inform about the student, include their names, and just a minute. And system CLS is command used in Windows system to clear the console screen in helps in making the console output the more organized by clear the previous content. Next slide. And that's all about my entire presentation. Thank you, everyone. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. This is Qazi Yusuf Ibn Sultan, and my last three digit of my ID is 125. We work on student management, and today I'm going to talk about menu for student and also menu for teacher. Here are some features in menu for student.
Fahad, next slide. Here we can see that there are some features like search student, we watch student details. If any student want to search their specific name or ID, he or she can search here and also watch student details. And they can also see their CGPA also. Path next slide. Next. The teacher menu is quite similar to student menu. If any teacher want to add or delete student, they can add here and delete. And also watch student details here. Teacher can also add exam mark in this uh, here. And in this slide, I use switch case and also system CLS. System CLS is for Next slide. to. That's all from me today, and Arafat Hussain will come. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. Sir, আমি কি শুরু করব? Please continue. Okay, sir. Assalamu alaikum, everyone. I am Mohammad Arafat Hussain. My student ID is 071. Today I am talking about a student management project, and my topic is calculate CGPA. In order to calculate CGPA, first we need to input some variables of our exams, such as quiz 1, quiz 2, quiz 3, then midterm, final, assignment, presentation, attendance. First, next slide. Next slide. So this is the output of the code, and we determine the CGPA. Sir, আমার এই দুটো slide, sir. Okay, next group member. Okay, thank you, sir. Thank you for listening the presentation. So, student management system group. You have another group member named Ashfaqul Salihin Siam. Where is he? Sir, continue করবে না। Drop করছে। Okay. Next group. আমারটা কি দেখা যাচ্ছে? কোন গ্রুপ তোমরা? আমরা ফোন বুক ম্যানেজমেন্ট। ঠিক আছে, কন্টিনিউ করো। Hello everyone, I am Umme Hani Nafisa. My last digit is 485. Today I will demonstrate a powerful phone book management written in C programming language. It has six contacts. I will demonstrate the first option, that is called add contact. This chart establishes structure name contact with two attributes, name and number. Each contact in the system will have these two properties. Here a global variable contact is defined as an array of contact structure. This array will store all the contact in the phone book. Third, next section, introduce a function add contact that takes two parameters, name and number. Inside the function, we can put new contact. Contact creates a new contact with the provided name and number. Add new contact to contacts appends the new contact to the contact array. Printf contact added successfully displays a success message indicating the contact has been added. Now I will pass it to my next member. After the আগের স্লাইডটাতে যাও, ডিলেট কন্টাক্ট ওইটাতে যাও। আচ্ছা আচ্ছা সার্চে যাও। Hello, this is Moshir Rahman Imon. My ID number is 328. I'm gonna talk about search contact function. Search contact. Okay, the main function in a C program. This is the entry point for the program's execution. It serves as the starting point where the operating system beings running
running the program. The code inside main defines the program behavior Okay, and Mushur, you don't implements need to physical. read the slide. Go to the next slide. Yeah. Hello, Assalamualaikum, sir. My name is Hajir Akhtar. My ID is 1267. Uh, to display a contact in XC program, you would typically retrieve the contact information from your data structure and output it to the user. This involves accessing the fields to the contact, like name, phone number, and email, and presenting them in a readable format. The specific implementation details depend Next on the slide. দেখা যাচ্ছে? হ্যালো। Continue. হ্যালো, স্যার আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে এবং স্লাইডও দেখা যাচ্ছে। এখন কি স্যার আমার নাকি এমনি আমার নেটটা চলে গেছে স্যার? আফ্রিদি বলো, শেষ করে দাও। Hello everyone and assalamu alaikum sir. Today my name is Mustafa Sabri Afridi. My ID last digit is 851. Today I am talking about phone book management. My topic is call history. This C programming represents a simple phone book management system with a menu driven interface. User can perform actions such as a viewing call history. This program uses a recursive approach in the call history function to display call history and return to the main menu after each operation. In the call history, we use function main, and then function. This function is a Okay, responsible Mustafa, for just tell me that in the picture that you have added, read the printf line, dial j.count, what that means. This means dial number. How many number I dial? This count. This line means how many number I dial. From where? Then loop. In loop. Okay, next slide. In the code, I use switch case. Number one choice is add contact. It seems to be a function that adds a contact to the phone book. And case two, we use delete contact. This likely deletes a contact from the phone book. And case three, I use search contact. This probably search for a contact in the phone book. And case four, I use show contacts. This is likely a function to display all contacts. And case 5, I use call history to call the function to display the call history. And in case 7, I exit the program with a goodbye message. That's it, sir. Okay, anyone left in your group? Sir, MCQ quiz. স্যার বেস কনভার্সন Sir, base conversion, sir, please. Wait, স্যার MCQ quiz আমরা অনেক আগে ফোন বুক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে তোমাদের টোটাল কয়জন? 4 জন। জি স্যার। আচ্ছা,
স্যার এমসিকিউ কুইজ অ্যাপ কি প্রেজেন্ট করব? করো। জিনিয়া একটু প্রেজেন্ট করো। করছি দাঁড়াও। স্যার তাহলে এরপরে আমরা বেস কনভার্সন করব। Hello everyone, myself Saurabh Bhumik, my last 3 digits 721. Our project is MCQ quiz app. Next slide. This is our team member. Next. MCQ quiz app benefit engaging material, increase students motivation and get better grades. Next. This is our overall view of our MCQ quiz app. In the first page, in the main menu, there are the three options: start game, help, and quiet. After start the game, there are then register your name. After completing the name, the quiz app will start, and after completing this, the total score will be show. Section 3, octal conversion. Section 3 is pretty much similar to section 1, which is the Who is this? Setup and introduction. There are 4 header file is included: studio, conio, stdlb, and ctype.h. Next member, Jinia. Okay, Saurabh. Go to the previous slide. Tell me, what's the use of conio.h? Sir, in our program, there are topper and guest use. This is conio type. Conio type. Yeah, conio type.h. When should we use conio.h? So, in this code, we use topper Not in gate. this code. Just tell me, when should we input this function, library function, input conio.h? Sorry, sir, I don't know about, but Then include ctype.h. When should we import or add this function, library function? Any idea? No, sir. I just use ChatGPT when this show error. So you make a project without knowing the reason why you are adding these lines of code, right? Yes, sir. So why didn't you Google that? Why should we use ctype.h, conio.h? You should know about this information before using it in your project, right? Yes, sir. Okay, next slide. Who is going to present this slide? Jinia. Jinia. সরি স্যার, আমার মাইক্রোফোনটা অফ ছিল, আমি খেয়াল করিনি। আচ্ছা, স্টার্ট করো। Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Sadia Majinia. Last 3 digit of my ID 829. Today I'm discuss about quiz gameplay. Entering the game triggers a loop with 20 iterations, each representing a question. Here we are using for loop. Inside this loop, a switch statement handles each question's presentation. User input for answers and check if the input matches the correct answer. The syntax of the loop is statement 1, statement 2, and statement 3. Statement 1 is executed one time before the execution of the code block. Statement 2 defines the condition for executing the code block. Statement 3 is executed every time after the code block has been executed. Here we placed cases inside loop. This called switch case.
The switch statement in this code serves as a branching mechanism to select blocks of code to execute based on the value of the variable I. That's all about my topic, sir. Okay. In the for loop syntax, so what the statement one section contains? Sir, I initialization করা হয় I এর মানটা। Initialization. Then statement 2. স্যার এখানে হচ্ছে আমাদের শর্তটা রাখা হয়, কন্ডিশনটা রাখা হয় আর কি। Statement 3. সো এখানে ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট হয়। Okay. Next slide. থ্যাংক ইউ স্যার। Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum everyone. My So, name is Jinia, you just presented just one slide. জি স্যার। That's it. That's all about mine. Just one slide. Okay. sir. Next slide. Next group member. Assalamualaikum sir and everyone. I am Munia Alam. Today I'm gonna present my last 3 digit of my ID is 836. We are here presenting our project quiz app. Here I work for taking inputs from user and check them if it's correct or not. First of all, when we show the question, the code users gets to read a single character from the user input, and which is if that's correct, then it shows the correct answer, and if it's not correct, then it shows the wrong answer. Here we using the top-up function to convert the input character to uppercase and making the comparison case sensitive. Next slide, please. Okay, just hold on. Get ch. What does it mean? Get ch means we take input from we get a single character input from user. Single character. Yes. Okay. Next slide. In the next slide, we are showing if any answer is correct, what will it look like? It will look like this screenshot here added. It shows the answer correct, and if it's wrong, it shows wrong and shows the correct answer. And if the I just did this thing, these 2 slides of mine. Okay. Thank you. Next group member. Assalamualaikum everyone. Myself Mohammad Amriama Dimon, and currently I'm introducing my presentation, user interaction and or help section. In this section, we work with void, which is a return type or function that doesn't return a value. For example, a function with void as its return type might print something or modify a variable without giving back a specific value, etc. Then we use user-defined function and sorry, sir. Hello. Tanvir Ahmed Iman, are you there? Next group member. My name is Sabirul Islam Kausar, and my ID last 3 digit is 073. Now I am talking about Genia. Next slide. Next slide. Concerns and potential improvements. This code uses gets to get the player's name, which is risky to do buffer overflow issues. Using fgets or other suffer alter
alternatives are recommended. Control flow. The heavy uses of goto statement for control flow can make the code harder to read and maintain. Employing loop and function calls for better structure is advisable. Platform dependency. The uses of system class for cleaning the screen is platform specific work on Windows and may not be portable across different Next slide. operating systems. Thank you, sir. Thank you so much, sir. That's it. That's it. Okay. Simple presentation. So, Tanvir Alam, are you there? Sorry, Tanvir Ahmed Imun. স্যার ওর মেবি নেটওয়ার্কের ইস্যু হচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরেই, মানে নেট চলে গেছে হয়তো। আচ্ছা, এখন কে প্রেজেন্ট করছিল একটু আগে? স্যার আমরা কুইজ এমসিকিউ কুইজে লাস্টে তোমাদের গ্রুপে কে প্রেজেন্ট করছে, কোন মেম্বার? স্যার 07 স্যার। সাবির ইসলাম ক্লাস। আচ্ছা, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। Next group members. Next group. স্যার বেস কনভার্সন করব? ওকে স্যার। শেয়ার করো। তাড়াতাড়ি করো। জি স্যার। Assalamu alaikum. I am Al-Nahian Labib. Our project is base converter. Our team name is Core Squad. Our team member are I am Al-Nahian Labib, ID initial 135, Zain Akhtar 134, Farjan Akhtar 001, and Abdullah Al Mahdi 086. So we will see project overview. What is base converter? A base converter is a tool or algorithm that allows you to convert numbers from one numerical base to another. The most common bases are decimal, binary, and octal and hexadecimal. So process of converting between bases involves changing the represent of a number while presenting its value. So 90% time the most common conversion happens between four general bases: binary, octal, decimal, and hexadecimal. In general, 90% conversion usually happens between them. So we will see some basic structure of our project. In this project, we have used function variables, switch cases, condition, format specifier, and etc. Main operation are divided into 5 identical sections. Main menu bar, binary conversion, octal, decimal. Okay. So section and operation. Here are 4 operations: binary, octal, decimal, and hexadecimal. Decimal conversion, section 1. We have included our first conversion of decimal inputs. We have included total of 3 conversion here. They are decimal to binary, decimal to octal, and decimal to hexadecimal. In this conversion, there is nothing to surprise. We have applied a simple formula to convert decimal to binary, and for the other 2 conversion, we used a format specifier to convert. So here is our code. This is decimal to binary, and this is decimal to octal, and this is decimal to hexadecimal. So my next group member will present next conversion. Thank you. Next group member. And why the camera is okay? My name is Jerin Akhtar Shami. My ID last digit is
1134. Section B, binary conversion. In section 2, we have start to and to conversion, which is binary conversion. It also convert and three conversion like this first one in decimal and which are binary to octal conversion, binary to decimal conversion, and binary to hexadecimal conversion. This code. In this conversion, we have used a simple structure of converting this binary input in this decimal first by use an structure and form, and you see these pictures given. Next members. Assalamualaikum everyone. I am Farzana Akhtar. My ID initial is 001. Section 3. Octal conversion. Section 3 is pretty much similar to section 1, which is decimal conversion. But it also contains three conversions, which are octal to binary, octal to decimal, octal to hexadecimal. First one, octal to binary. And second one, octal to decimal, and third picture is octal to hexadecimal. With no addition wonder, we have used another formula to convert decimal input binary output. This section functions like the very first function, decimal to hexadecimal, mentioned it pretty similar before. Thank you so much, sir. Now my friend Mahadi will tell the rest. Hello, Farjana. Farjana Akhtar. Hello. Ji, sir. Tell me, go to your slide, previous slide. In the first picture, there is a name, binary num, right? Ji, sir. What is this? I declare a array, sir. Array. String. What kind of array? Is it array or string? String. String. Character. Ji, sir. Character. Binary num is character type array. Nah, sorry, sir. Integer type character. Integer type character. Nice. Sir, integer type. Clear করে বলো। Sir, integer type array. Integer type কি? Array. Array. Size কত? 32 size. 32. শুরুতে এত কিছু বলছো কেন? স্যার নার্ভাস হয়ে গেছিলাম। অক্টাল নাম এটা কি? অক্টাল নাম এটা তো স্যার অ্যারে প্রথম যে next or next page মানে second picture what is the percentage zero indicate? Percentage O or percentage zero? Percentage next O. Second. What does it mean? Octal. For octal conversion. जी sir. Specifier. अच्छा next group member.
Next group member. Mahadi. Assalamu alaikum, sir. Can you hear me? Yes. Okay. I am Abdullah Mahdi. My ID initial is 086. Today Mahdi, I'm going you to... have presented in the first place, right? No, sir. Who initially presented the slide? Sir, that was Alnayan Lahib. Nahian Alnayan Labib. Labib, sir. Okay, carry on. Okay. Today I'm going to represent section 3, which... Sorry, sir. Section 4, which is hexadecimal conversions. In this final section, things has been changing here. Unlike the other section, using formulas to convert in binary, we have used switch case to convert from hexadecimal to binary. This section also has no more than 3 conversions, which are hexadecimal to binary, which we can see in the first picture. And second one is hexadecimal to decimal, which is represented in second picture. And the third one is hexadecimal to octal, which was in the third picture. Though we haven't used a formula like the rest of the conversion, we have made the similarities by using a format specifier in the other 2 conversions. Our project features conversion of all common bases. It can take opinion to continue or not continue. If the user wants to continue, it can return to the main menu directly without needing to run the code again. If the user doesn't want to continue, it exists and thanks the user. After exiting, Next slide. And there is conclusion. This project was very challenging for us, as we have never experienced something like this before. We have faced some problems, faced some issue, but luckily our honorable teacher and always helpful prefect brothers were there to help us. This project didn't just make our problem-solving skills be better, but also made us believe in ourselves. It was a great opportunity and blessing in disguise. I would like to thank our teachers to give this opportunity to us. Thank you very much. Okay, thank you for presenting. So, is there any group left to give presentation? ওকে, আর কেউ কি বাকি আছো তোমাদের গ্রুপের মধ্যে, বা কারো প্রেজেন্টেশন কি বাকি আছে? আর আমি বাকি ছিলাম। কি প্রেজেন্ট করতে যাচ্ছ? স্যার আমার নেট ইস্যুর কারণে আমি শেয়ার করতে পারিনি। ভাইয়া তুমি তোমার স্লাইডটা আমাকে শেয়ার করো, আমি প্রেজেন্ট দিয়ে দিই প্রয়োজনে শেয়ার করে দিই। প্রেজেন্ট করো, এখন প্রেজেন্ট করতে পারবা? জি স্যার। ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি প্রেজেন্ট করো। Assalamu alaikum sir. Hello everyone. My name is Abdullah Al-Fayasina and my ID last digit is 547. And my presentation topic name Project Personal Assistant. Now, and this is my first presentation slide. I had two subjected for this presentation function to display all tasks and hello and in I use a system CLS to clear the and
I uses the two library function. This is system CLS and system pause. And sir, you can ask this question: what is system CLS? System CLS So is just tell like a C me programming. that display task. What is this? Display tasks. What is this? Sorry, sir. What does it mean, or what does it name? Display task. What kind of element is that? Do you have any? Do you used any function? Yes, sir. It's. What's the name of that function? So display task is a function. Is it? স্যার এটা হচ্ছে এক ধরনের অ্যারে এবং যার দ্বারা আমরা একটি পরিমাণ মানে ওই অ্যারেটার পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারি। জি স্যার। Next slide. And this is my second slide, and I can use the function to check if the given date match this target. That's it. No, of your presentation. ঠিক আছে, তাহলে তো আজকে আর সবার প্রেজেন্টেশন নেওয়া শেষ না? আর তো কেউ বাকি নাই? কেউ বাকি আছো? ঠিক আছে, তাহলে আজকের জন্য এইটুকু। কালকে হচ্ছে আমরা একটা আজকে যে ক্লাসটা থিওরি ক্লাসটা ছিল এটা আমরা কালকে করব, ঠিক আছে? আমি জানিয়ে দিব। তোমাদের তো 12:15 পর্যন্ত ক্লাস না? এরপরেই নিব। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আমাকে পার্সোনালি টেক্সট করে দিও। ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ সবাইকে।